Yes, student. So let's say degrees of comparison. Positive, comparative, and superlative are 3 degrees. When you are just simply saying big, easy, good, this is a positive degree. But if I compare this with someone, something, then bigger, easier, better. Reena is better than Sheena. So Reena is better than Sheena. This is a comparison between two girls. This method is easier than the other. So easier. So I had compared the two methods. This method is easier than the other. Now superlative degree. When I am talking about the superlative degree, this method is the best method. Best. This is the easiest method. Lalita is the best girl in the class. So I am comparing Lalita. It's a superlative degree with all the students, with all the girls. I am comparing the method with all the method. This is the easiest method. So it is a superlative degree. So we have seen positive, comparative, superlative. This is also not a new topic. Already you had studied in class 7. Now student, your next topic is verb. We have seen noun, pronoun, adjective. Now we are going to see verb. Verbs are action words. These words tells us what a person does. एक्शन हो रहा है, कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड. ये आपको बताता है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई कर रही. फ्लाई एक काम करना है. बेंड, स्टैंड, डांस, सिंग, वॉक, टॉक, स्पीक, पुल, गो, run, swim, travel, examine, see, write, read, ring, drive, play, cook. ये आपके actions है, different actions है. So verbs are action word and these words tells us what a person does. Now here you are able to see 3 forms of verb जिसको V1, V2, V3 प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है. से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू विल लर्न दिस देन ओनली यू आर एबल टू डू टेंसेस. जब आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से तभी आप इसका टेंसेस में प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे. आपको V1, V2, V3 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके टेंसेस के लिए काम आता है. See, break, broke, broken, breed, bred, bred, bring, brought, brought, broadcast, 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 build, built, built, burn, burnt, burnt, burst, bust, 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 bust. These are not changed. Buy, bought, bought, cast, 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 catch, caught, caught, choose, chose, chosen, cling, clung, clung, come, came, come, cost, 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 grip, grabbed, grabbed, cut, 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 deal, dealt, dig, dug, dive, dived or do, did, draw, dream, dream, drink, drank, drank. Now here you can see do, did, done, deal, dealt, dealt. The second and third are same. Dealt, dealt. Dig, dug, dug are same. Dive, dived also and dove also. But in third again dived. Do, did, done. Draw, drive, drawn. Dream, dreamt, dreamt are same. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feed, fed, fed. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Flee, fled, fled. Fling, flung, flung. Fly, flew, flown. These are the 3 forms. Now the next is
Forecast, forecast, forecast. Forget, forgot, forgotten. Forsake, forsook, forsaken. Freeze, froze, frozen. Get, got, gotten also and got also. Give, gave, given. Grind, ground, ground. Go, went, gone. Grow, grave, grown. Hang, hung, hung. Have, had. Hear, heard, heard. Hide, hid, hidden. Hit. Hold, held. Hurt. Keep, kept. Know, knew, known. Student, you can see many more hundreds of verb forms. 3 forms of verb, you can see hundreds of action words. आपको वर्ब के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, मोर देन 100 मिलेंगे और आप उनके 3 फॉर्म्स देख सकते हैं. ठीक है. दिस इज वर्ब वी हैव सीन. वर्ब के हमने 3 फॉर्म्स देखे. वी हैव कंप्लीटेड नाउन. नाउन के काइंड्स पढ़े हमने. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. देन वी हैव स्टडीड प्रोनाउन, जिसमें हमने प्रोनाउन के भी काइंड्स पढ़े. उसके बाद हमने एडजेक्टिव पढ़ा, जिसमें हमने डिग्रीज भी पढ़ी. और वर्ब, जिसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में. एंड आज टुडे वी हैव कंप्लीटेड द 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. For today it is sufficient. Note down all the things properly. This is only a homework to write down properly. Okay, thank you. Say good day.